Offaly History welcomes you to this presentation. It relates to a photographic album that was created by a Lieutenant Colonel O'C Fitz-Simon, MC, who began his military career in the Prince of Wales Regiment, which was headquartered in Birr. This album has been donated to us by his son, Christopher Fitz-Simon, and we're very glad to have received it and to be able to present extracts from it today, both in English and in Polish. The full copy of the album can be viewed on Offaly History Archives, and this presentation is simply to give you an introduction to the album, both in English and Polish. Now, the photographs were taken during a peacekeeping mission that the Leinsters or Leinster Regiment undertook in Silesia, which is now part of Poland, from their departure at Dover in England on the 31st of May 1921 through Germany and to their destination at Opole in Poland today. Following the disbandment of the regiment, that's the Leinster Regiment, in June 1922, Lieutenant Colonel Fitz-Simon joined the King's Own Regiment, Leinster, and the remaining photographs in the album depict scenes from missions in India and Burma. There are also a small number of photographs of people and houses in the Birr area, including Whigsborough House, which is near Eglish, and also, and very interestingly, the burnt-out remains of Birr Barracks at Birr, or Birr Barracks as it is better known, which was destroyed in 1922 during the Civil War. Now, before I proceed, I want to thank very much our friends from Poland who have assisted us with this project. First of all, there's Natalia Krawczak, who did the voiceover in Polish and helped to organise the text and the photographs, together with Dorota Kowal and Ela Golasinka. So I hope I have the pronunciations correct, and we're very pleased to have been joined by members of the Polish community in presenting this album, and we do hope that it will be of interest to those of you from Poland who have a historical bent, and let's assume that everybody from Poland is deeply interested in their history. In 1921, Lieutenant Colonel Christopher O'C Fitz-Simon was sent on a peacekeeping mission to Upper Silesia, which in those days was part of Germany. The following photo album documents his trip around Upper Silesia and the western part of Europe. The role of this mission was to protect the adherence to the established political and territorial system between Poland and Germany, enshrined in the Versailles Treaty, which was signed on June 18 of 1919. And in this photograph you can see 4 officers, possibly including Fitz-Simon himself, at the outdoor ice rink in Opine or Opole, in what is now Poland. Fotografie Górnego Śląska w 1921 roku. Wprowadzenie. W 1921 roku porucznik, pułkownik irlandzkiego pochodzenia Christopher O'C Fitz-Simon został wysłany z misją pokojową na Górny Śląsk, który w tamtych latach był częścią Niemiec. Poniższy album z fotografiami dokumentuje jego podróż po terenach Górnego Śląska oraz zachodniej części Europy. Rolą tej misji była ochrona przestrzegania ustalonego układu polityczno-terytorialnego pomiędzy Polską a Niemcami, zapisanego w traktacie wersalskim, podpisanym 18 czerwca 1919 roku. Poniżej widzimy zdjęcie przedstawiające 4 oficerów, możliwe, że jeden z nich to Fitz-Simon, na zewnętrznym lodowisku w Opolu. Now this photograph is also of Oplen from the German, and it's one of the oldest cities in southwestern Poland, the historic capital of Upper Silesia, established under the Magdeburg laws before 1217 by a man called Casimir Opolski, a great-grandson of Kierowski. In the Middle Ages and in the Renaissance, thanks to its location, Opole was a centre of trade on several trade routes. And in 1845, the first railway link was built in this area, connecting Opole with Breze and Wrocław. And in 1859, the first production plants, which significantly contributed to the economic and regional growth of the city, commenced. Much later then, in the 1950s, there was another rapid development of Opole, which contributed to an over 3-fold increase in the population.
At that time, a number of industrial plants were built and new residential districts also were completed. From about 28 June 1950, Opole became the capital of the Opolski province and the main economic, scientific, cultural and administrative centre. Currently, Opole is a city with county rights with 128,000 inhabitants, according to data from June 2020. In this photograph you can see people skating at an outdoor ice rink in Opine, or otherwise Opole. Opole to jedno z najstarszych miast położone w południowo-zachodniej Polsce, historyczna stolica Górnego Śląska, utworzona na prawie magdeburskim przed 1217 rokiem przez Kazimierza I Opolskiego, prawnuka Bolesława III Krzywoustego. W czasach średniowiecza i renesansu dzięki swojemu położeniu Opole stanowiło centrum handlu na kilku szlakach handlowych. W 1845 roku powstała w tym rejonie pierwsza linia kolejowa łącząca Opole z Brzegiem i Wrocławiem, a w 1859 pierwsze zakłady produkcyjne, co znacznie przyczyniło się do wzrostu gospodarczego i regionalnego miasta. W latach 50. nastąpił kolejny gwałtowny rozwój Opola, który przyczynił się do ponad trzykrotnego wzrostu ludności. W tym czasie zbudowano szereg zakładów przemysłowych oraz wzniesiono nowe dzielnice mieszkaniowe. Od 28 czerwca 1950 roku Opole jest stolicą województwa opolskiego oraz głównym ośrodkiem gospodarczym, naukowym, kulturalnym i administracyjnym. Obecnie Opole jest miastem na prawach powiatu z ponad 128 tysiącami mieszkańców, według danych z czerwca 2020 roku. Poniżej widzimy zdjęcie przedstawiające ludzi jeżdżących na łyżwach na zewnętrznym lodowisku w Opolu. And this is also in the town of Kashkin in Silesia, and it was a small village of about 4,500 people located in Poland and a few kilometers east of Lubliniec in the Silesian province. It dates back to the 13th century. It's a residential area surrounded by mud ponds and swamps and covered with wicker, and wicker farming was the main occupation of the inhabitants of these areas. Their products were popular all over Europe at this time, and it is also the area known as White Silesia in the northern part of Upper Silesia. Koszczęcin to mała, blisko 4,5 tysięczna miejscowość gminna, położona w Polsce, kilka kilometrów na wschód od Lublińca w województwie śląskim, która swe początki datuje na XIII wiek. Mówiono wtedy o osiedlu mieszkalnym okrążonym błotnymi stawami i bagnami porośniętymi wykliną, a wykliniarstwo stanowiło główne zajęcie mieszkańców tych terenów. Ich wyroby cieszyły się popularnością w ówczesnej Europie. This photograph now shows the Palace of Kashkin, and it's a building which is included in the highest category of monuments in Poland. It is one of the largest palace complexes from the neoclassical period in the country, located in the northern part of Kashkin and built in the years 1829-30, using the remains of an older building. The palace is a structure consisting of 3 asymmetrical wings surrounded by a landscape park built in the mid-19th century. The western part of this park is adorned with a picturesque pond. Some of you may know this picture, and hopefully you will recognize it, notwithstanding my poor pronunciation. Pałac w Koszczęcinie to obiekt zaliczany do pierwszej kategorii zabytków. Jest to jeden z największych w Polsce zespołów pałacowych z okresu neoklasycyzmu. Położony w północnej części Koszczęcina, wzniesiony w latach 1829-30, wykorzystując pozostałości starszej budowli, pałac jest budowlą składającą się z 3 niesymetrycznych skrzydeł, otoczony przez park krajobrazowy, powstały w połowie XIX wieku. Zachodnia część tego parku zdobi malownicze oczko wodne. This building now is a place called Alenso, which in German is Rosenberg, and it's a town located in Upper Silesia, also in the Opole province, and it's part of the Silesian Krakow upland. In 1921, Alenso was called Rosenberg and belonged to Germany. Before the war, Alenso had over 7,000 inhabitants. It was a district town. After World War I,
in 1919 and 1921. There were Silesian uprisings here, the aim of which was to reintegrate the city with Poland after Poland gained independence in 1918. In the Upper Silesian plebiscite on 20 March 1921, the aim was to declare the inhabitants to which this country, Polish or German, which they would wish to belong to, and over 3,000 inhabitants voted to stay in Germany and 473 only in Poland. In this way, Rosenberg, otherwise Alenso, remained part of the Weimar Republic until March 1945. After the end of World War II, it again came under Polish administration. Olesno. Olesno to miasto położone na Górnym Śląsku w województwie opolskim, powiecie oleskim, które jest częścią Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. W 1921 roku Oleśno nazywało się Rosenberg i przynależało do Niemiec. Oleśno liczyło przed wojną ponad 7 000 mieszkańców, było miastem powiatowym. Po I wojnie światowej w 1919-1921 roku toczyły się tam powstania śląskie, których celem była reintegracja miast z Polską po odzyskaniu przez nią niepodległości w 1918 roku. W plebiscycie górnośląskim 20 marca 1921 roku, którego celem było zdeklarowanie się mieszkańców, do którego z państw, Polski czy Niemiec, chcieliby przynależeć, ponad 3286 mieszkańców zagłosowało za pozostaniem w Niemczech, a 473 w Polsce. W ten sposób Rosenberg, Oleśno, pozostało częścią Republiki Weimarskiej aż do marca 1945 roku, kiedy to po zakończeniu II wojny światowej ponownie weszło w skład administracji polskiej. In this view now we have the Town Hall in Alenso. It's a historic building built in the years 1820-21 in place of the previous town hall which dated from the 16th century and which was burned down in a great fire in 1722. For a long time the town hall served as the headquarters of the municipal authorities. In 1945, during another fire, the town hall was destroyed, as also was the Municipal Archive. The tower has not been rebuilt. In the years 1980-2005, the town hall was the headquarters of the regional museum in the name of Jan Nikodem Shahadon, a poet and a playwright who fought in the Third Silesian Uprising. Currently, it is the headquarters of a registry office. Ratusz w Oleśnie to zabytkowa budowla wzniesiona w latach 1820-21 w miejscu poprzedniego ratusza z XVI wieku, który spłonął w wielkim pożarze w 1722 roku. Przez długi okres ratusz pełnił funkcję siedziby władz miejskich. W 1945 roku podczas kolejnego pożaru spłonęła ratuszowa wieża, w której znajdowało się archiwum miejskie. Wieża z pięknym zegarem nie została już odbudowana. W latach 1980-2005 w budynku ratusza mieściła się siedziba Muzeum Regionalnego imienia Jana Nikodema Jaronia, poety i dramatopisarza, który walczył w III Powstaniu Śląskim. Obecnie znajduje się tam Urząd Stanu Cywilnego. This one is the Mary column in Alenso. It's a votive column with a statue of the Immaculate Conception, and it was built in 1697 on the site of the former town hall, which was destroyed during the 30 Years' War in the 17th century. This century was full of crop failures and epidemics in Alenso, and there were also fires, natural disasters, and a constant lack of a sense of security. Legend has it that when the Mother of God joins her hands on the column, the world will end. So hopefully that will not be for another while. Maryja w Oleśnie to kolumna wotywna z figurą niepokalanie poczętej, która została wzniesiona w 1697 roku na miejscu dawnego ratusza, spalonego podczas wojny 30-letniej w XVII wieku. Stulecie to obfitowało w Oleśnie w klęski nieurodzaju i epidemii. Do tego dochodziły pożary, klęski żywiołowe, ciągły brak poczucia bezpieczeństwa. Legenda głosi, że kiedy Matka Boska na kolumnie złączy dłonie, nastąpi koniec świata. This building is the Municipal and District Governor's Office in Alenso, and the building was erected in 1909 as the office of the Governor.
and today it's a municipal office. The building has numerous offices, and on the first floor there was an apartment for the governor with a balcony, and today that is the mayor's office. It's worth seeing it as a very fine meeting room which is decorated with lead-framed stained glass windows which have survived to this day, with scenes from the work of reapers, lumberjacks, and in front of the Church of St. Anna, with the motif of the coat of arms of the county of Alenso and Gorsau-Śląski. Budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie. To budowla wzniesiona w 1909 roku jako Urząd Starostwa Powiatowego, w którym dzisiaj znajduje się także Urząd Miejski. Budynek posiadał liczne biura, a na pierwszym piętrze mieszkanie dla starosty z balkonem. Dzisiaj mieści się tam gabinet burmistrza. Warta obejrzenia jest sala obrad, ozdobiona oprawnymi w ołów, witrażowymi oknami, które zachowały się do dzisiaj, z następującymi scenami. Prace żniwiarzy trwali pod kościołem świętej Anny z motywem herbu powiatu Olesna i Gorzowa Śląskiego. The Church of God's Body in Alenso, and it's a Roman Catholic church whose monumental neo-Baroque church was built in 1913 on the site of the 15th century wooden church of the Body of Christ. The church was founded by the townspeople in protest against the immoral way of life of the Augustinian order in Ulstein. The main altar with the images of the Communion of the Apostles, side altars of the Blessed Virgin Mary and Saint Joseph are all richly decorated, as is the pulpit, and beautifully decorated, painted ornamental ceilings. Kościół Bożego Ciała w Oleśnie to rzymskokatolicki kościół, którego monumentalna neobarokowa budowla została wzniesiona w 1913 roku w miejscu XV-wiecznego drewnianego kościółka Ciała Chrystusowego. Kościół został ufundowany przez mieszczan w proteście przeciwko niemoralnemu trybowi życia oleskiego zakonu Augustynów. Na największą uwagę w kościele zasługuje ołtarz główny z obrazem Komunii Apostołów, ołtarze boczne Najświętszej Marii Panny i Świętego Józefa, bogato zdobiona ambona oraz pięknie udekorowane, malowane ornamenty sufitowe. This is a town called Dubrodzian, and it's a small town with nearly 4,000 inhabitants located in what was then Upper Silesia in the Opolski province and Alenso county. And like some of the others we mentioned, it dates back to the 13th century. In the years 1975 to 98, the city administratively belonged to the Częstochowa province, and before 1975, Dubrodzian, belonging to the Lubieniec powiat. Carpentry, which is still the city's showpiece, developed dynamically in the city, and in the 18th century a metallurgical plant with blast furnace was built. The inhabitants, with 15 to 20 pairs of horses, transported metallurgical products to Odessa, Wrocław, Brno, Poznan and Krakow. The city's level of wealth was higher than that of the many nearby cities, but due to the omission of Dubrodzian in the construction of the railway network and the development of industry in Upper Silesia, this all changed. This is a nice photograph of the inhabitants in the town square in the early 1920s. Dobrodzień to mała miejscowość licząca blisko 4000 mieszkańców, położona na Górnym Śląsku, w województwie opolskim, w powiecie oleskim, która swe początki datuje na XIII wiek. W latach 1975-98 miasto administracyjnie należało do województwa częstochowskiego, a przed rokiem 1975 Dobrodzień należał do powiatu lubnickiego. W mieście dynamicznie rozwijało się stolarstwo, które do dziś jest wizytówką miasta, a w XVIII wieku został wybudowany zakład hutniczy z wielkim piecem. Mieszkańcy posiadający po 15-20 par koni transportowali wyroby hutnicze z Odessy, Wrocławia, Brna, Poznania i Krakowa. Miasto poziomem zamożności mieszkańców przewyższało wówczas wiele okolicznych ośrodków, co jednak uległo odwróceniu się na skutek pominięcia Dobrodzenia przy budowaniu sieci kolei żelaznych i rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku. Poniżej znajduje się zdjęcie przedstawiające mieszkańców na miejskim rynku. Now this picture is the customs office in Woźniki, and Woźniki from 1310 was a customs office, the only one until the construction of a railway line through Herby to the Lublin county.
This office was initially subordinate to the main customs office in Gorzo-Slaski, later to the customs office in Lubliniec. There were border crossings in the townland. These were located in various towns nearby, which I won't try to pronounce at this point. The size of border traffic can be proved by the fact that in 1901, the Prussian Customs Chamber issued 1,598 half-lanes, that is to say passes, authorizing the border population to cross the border. Urząd Celny w Woźnikach. W Woźnikach od 1310 roku istniał urząd celny, jedyny do czasu wybudowania linii kolejowej przez Herby na powiat lublinicki. Urząd ten był początkowo podległy pod Główny Urząd Celny w Gorzowie Śląskim, później pod Urząd Celny w Lublińcu. Przejście graniczne na terenie naszej gminy znajdowały się w następujących miastach: Drogobycza, Starcza, Pakuły, Rudniki, Woźniki, Gniazdów, Urząd Celny oraz Woźniki Cynków. O wielkości ruchu granicznego może świadczyć fakt wydania w 1901 roku przez pruską komorę celną 1598 półpasków, czyli przepustek uprawniających ludność przygraniczną do przejścia granicy. I want to thank you now for having had a look with us at these pictures, and to thank our friends and colleagues who worked on the Polish text and the selection of the pictures, and finally to thank Christopher Fitz-Simon and Offaly Archives for facilitating this presentation. And as I mentioned at the beginning, you can see the entire album on the Offaly Archives website. Thank you.